Open the floor now for hands. I want to note hands. If there are hands, maybe let me start on my right. Tatumbeu is number 1. Klamasedu kalapake clear row to this side. There's one hand here. Ayiko en. There's a second, there's a third. Mama ongowesithathu. Ne tata ongowesibini. There's 4, 5. Let me end there. Cela ke mic. Mayizapha sesikuthathu. Enkosi Chairperson, mandibulise Chairperson kuwe. Ndibulise ku-Deputy Minister, ndibulise ku-MEC, ndibulise ko-President bephondo, ndibulise ku-Santako waseliphondweni ne-officials. Nayo umuntu lapha ne-task team ngokunjalo ka-national, umuntu wonke lapha. Chair, ayingombuzo lo ndiza nawo mna. Ndiza nombono othi i-industry inayo i-document industry chair ikhona i-submission efanba iyayigqithisa ezawusincedisa kule nto idibana nee-commissions. I think la document ila submission izawusincedisa ekubeni iqulathe phantse yonke le nto so that sikwazi uyishwankathela kungabikho need ye-commissions. Enkosi. That's the first hand. The second hand is there. Mandibulise kusihlalo, ndibulise kumibutho yonke no president nako MEC. Usethethile uSG, so andiqonda ikhona enye into endinoyithetha. Kumyalezo nje onothi uyasigulisa u-NPTR no-Uber ayingobelizwe. Umama ngowesithathu the following table. Enkosi Chairperson, i-department yonke kwicala le-industry, kwicala lika-transport, wonke bethuna nomuntu lapha kudala ke kubuliswa. Ndicinga uba inoba sithetha into eyi-one sonke, because if sinowuthi ngoku si-raise ii-questions, uBishop uyigqibile into yoba ngoku ebalulekileyo into yoba now that i-department kubonakala ibingxamile i-implemente. Qha ndiba newari eyona nto bendifuna uyi-emphasize yoba qho xa sihleli ne-Department of Transport andiva kusithiwa nantsi i-management kamasipala kuloko kubakho umcimbi we-permit kubekho utyholwatyholwano phakathi kwe-department nomasipala. So ndiyayirhalela mna into yoba next time xa khona intlanganiso ingangaske umasipala abe khona. Bendifuna nje ukuthetha loo nto.
Enkosi. Okay. There's a third hand there. Sorry, fourth hand. Okay, enkosi kakhulu maningabisabulisa basokubulisiwe. Hayi ndinewari nje encinci apha bokhe wathethwa ngento ye-unit. Ngoku ndinewari uba hey, I wonder le unit sicinga uba singayenza njani kha ibekho iproposal uba le unit singayenza ngohlobo othile to fight these illegal operators. Because apha nesi-motherboard zi-3 kuthithwe ngazo. Ngoku ndinewari uba hey, I wonder ke ngokuba le unit inoba singayenza njani. Enkosi mphathi Msitho, andizubulisa sekubulisiwe. Cha bendilahla nje amehlo. Otata bathethile nomama. Kuyabonakala uba umcimbi wekhomishini noko ikhona into eyenziweyo yi-industry. Asizungena kakhulu kuyo kodwa ndinemibuzo nje endibawela uba utata uLibhelu uTorhwana kunye nomama uMEC mhlawumbi angandinceda okanye asincede phaa kula metro. Ndiyabawela ukwazi phaa kutata uBhelu uba unosiphendula into ba kumeke njani kwicala lokutyumza i-recap ngoku, ngoba okokoko sagqibelisa ngeza Volkswagen asisathethi nto. Ngoku sixakene neenyathi seziyadini kunye ne-high ace azikhwelwa zimile ecangwendlu. Mhlawumbi noko utata uBhelu angasinceda. Umbuzo ke ngoku wokugqibela uya phaa kumama Torhwana, umama uTikana, uba unoba namandla phaa kuthi kwi-Nelson Mandela Metro noko iinkokheli zakamasipalata sinazo, sizama ngako konke ukusebenzisana norhulumente kodwa asikwazi ukuzifumana. Uyayazi ke umama uTikana sagqibelisana esinika isanitizer phayi. Uba angakwazi noko uke anqwanqwade kunye neprovince ikinqwanqwade umasipalati wemetro weNelson Mandela ke badibane sibe neenkokheli phaa. Siyahlupheka phaa. Ininji nje imese eyenzekayo kuba kusithiwa thina sifuna uthathela umthetho ezandleni kanti ayikho njalo, asibafumana abantu bakamasipalati. Ngasika ke. May so rest in peace utata uThobile Mhlahlo 2004 tata uLibhelu wathi uyahamba ubheka eGauteng ufuna eliphondo libe yilo eliqala kwi-recap. Since then noko ndicinga uba imoto ezindala saqhamla kukuwe ke ngoku zime ezicangwendlu abakwazi usenza nto balambile. Nkosi. Tata ongaphambili. uSecretary General kaSandako ebeyigqibile nxa besekondwa kusithiwa kuza kwenziwa nje isubmission ngutata lo besimlungiselele enzele into yokubane nee-commissions ezi nazo kungayiwa kuzo ngoba i-tax industry iye yavana into yokubane mayikhompayile zonke ezi zinto apha then ithathe ngoninika and ke sinethemba because ibisenziwa yi-tax industry. Ndimile ndijonge ke nendlu lena ke into yokuba sibe kanti siyatsho asisafanelanga into yoba sithethe nezitulo noko sinabantu esibahloniphileyo. Masenzeni ngohlobo. Mhlambi ke let's allow that presentation is made. Because there's a reason for commissions that you want, if there are things that
are gaps in terms of the 4 documents that Mr. Vengile was talking to, or the 4 areas. For instance, I'll make an example. There's a question that says, how are we going to achieve this unity? Yeah? And one of the areas that was going to be discussed in the commission was exactly that point. So if then you are saying, now the document covers all these 4 areas, I don't think we should delay the presentation of that document. But it can't be just like a memorandum from where I'm seated. It can't be a question of just handing over a document. I think if I'm allowed, or allowed to, that document, if you're saying it's an industry document, whoever that has been appointed by the industry to present that document to the Lekgotla, so that it doesn't become an issue of, no, we handed this document and that was it. But it's Enkosi ejodini entlanganiso ngokubanzi. Mhlawumbe ndiqale kule nto ba uDM uzawucela nge3:15 asishiye xa ebonwe phakama ke kungacinga into ba udele intlanganiso. Into kokuba asikabi nayo la flying taxi kaVenkile beyiveza pha. Uba besinayo flying taxi ngesidima kahlali. Ngelishwa ke DM singaba sasike sazama ne-aeroplane kweliphondo ayizange iphumelele. Uba yayike yakhona besakugodusa ngayo. Singabantu abakwazi uba nemibono xa sisupport ikwazi usihambela. The Bishop Airport is still there ifuna ukusetyenziswa. Since 2014 we've been challenging this industry to utilize that. Unfortunately ke asiphumeleli. Ndiyambona kuBishop ngoba ifuna ukuthi bacenga bodwa asincedisi ngakucinga. Sidibene apha sizise ucinga but kukho into ekufuneka siyithe siyicacisile. Uba siyayamkela le ncwadi, it means it will be presented by yourselves to the national, if we don't engage on it, to the national Indaba. Kuba ubisinikwa nje siyinikwa singenayohambisa, we don't own it as this collective. Niyasinika nathi sawuthi ba siyafunda sithi on behalf of the province because we never engage and have understanding of the document. Funeke siqale sibe naloo nto. Okwesibini, the inputs of the province are not a final submission. The final submission ezawusinika uway forward are the decisions of the national Indaba. Ndenzela baze siyiqonde ke le nto ba le nto besiyifaka apha won't be implemented by the province because besithe these are the inputs to the national Indaba. I-guidelines ne-implementation okanye uku-operationalizwa kwezinto izawuba yi-document ka-national ye-9 provinces. Ukuba ngaba uluvo lwethu lutsho ezantsi lutsho lodwa, ezinye provinces zithethe enye into, will be binded by the outcome of the national Indaba. Funeka siziqonde ke ndikwenze ba xa sibuya pha singabi nazinto esithi hayi asivani thina sasifake lento kutheni ngenzeki because le i-input iya ku-national. So ukuba bathi masiyithathe HOD ndifuna ucacisa nje loo nto uba sawuba ngumlomo wabo but ze baqiniseke into bawuba khona to back it. We won't read on their behalf, as you said, into ba ayo memorandum. Ifanele ba si-own up nathi sizoba ne-understanding. So ukuba ngaba ke kuthiwe commissions azifunwa nencwadi siyayinikwa hayi sawuyifunda egameni labo but nabo bazabe beyipart ye-Indaba, I'm made to believe because they are invited to submit on behalf of the Eastern Cape Province. Okwesibini zikhona into ekufuneka sizithi qabaqaba ukuzilungisa.
Why are we working with Santako? We are not undermining the presidents in the province. Now, khumbula into yoba sasihlala no-president, sihlale no-Santako, wafika uSantako wathi hayi, o-president bakhokelwa thina, sithi abantu abazawuxoxa nawe siyoripota back. If you are changing that position, funeke nisitsho kakuhle nithi hayi yeka ngoku uthetha neSantako, thetha no-president. We are not confused. We afforded you an opportunity. Babesebane o-president ngoku. Yangitatu Kikana notatu mantata semthatha. Ugaya notatu Geyila. Notatu Mshiywa. Sasihlala nabo sihlale neSantako. Yafika iSantako yathi susa bombo president sithi abalawulayo. Because siyibhodi edibaniso president i-associations zonke. Afunekanga sibhidisane kapha endleleni. Okonda ndihleli kuloo nto uba ndihleli neSantako, yile nto bendisatsho Bishop nanamhlanje. Ba hayi ndiyahlala neSantako. Xa niyitshintshe la decision funeke niyitshintshe kakuhle because it will confuse those officials. Sasenzela ukulungisa. Uba ke nivumelana nalibithetha kubuyele ko-president, hayi bantakwethu sawuyenza xa ilelenu. No-chairperson weSantako angathi MEC kutheni ungazandikhangeli. Kuba nama ndifuna uthetha le kulo ndiphinde ndiyothetha leya kuleya endleleni ndizawutolikwa ngenye indlela. Ndenzela uba ke le i-submission sivumelane ngayo. There are yourselves beside sibe ne-joint meeting because we cannot underestimate that there's also bus council in the province. Beside sibe ne-joint meeting yeSantako ne-bus council. Kubi si-structure sonobhasi abakhoyo for i-transparency. Yile nto ndithi ndizawukhokelwa nini ke kuba nini abazi-stakeholders. I-decision yenu ilizawukhokela indlela emasisebenze ngayo. These officials azisebenzi ne-Eastern Cape Transport Cooperatives because asizange sifuna ukuxabanisa i-taxi council ne-cooperatives. Ndimangalelwa yonke le mihla zi-cooperatives uba andizifuni, but kuba ndingafuni ukuxabanisa nina ndihleli kwesa sibhambathiso ndandithe ndihlala noSantako. If there are your members ezikula cooperative mazizokulungisa ubulungu bazo apha kwiSantako zingazusenza sibe ne-confusion. Umama Beach uyayazi uba bake baxabana entlanganisweni kukho HOD, i-cooperative not lona u-HOD, umhlobo. I-cooperatives neSantako, but yaphela iSantako i-merger because we said we are recognizing iSantako as the department. So yile nto ndithi ke iingxaki zenu mazingazuchaphazela thina structural kuba nizawusibona ingathi siyanixabanisa. Ngokomo ibifanele ongenayo siyamphendula. Into nayo sihleli kusivumelwano ingathi sitshatile. Ba hayi masingakrexezi masiphele lapha. So masi understandane napho zilungisene amalungu enu ayazithanda izinto. Athe kwi-cooperatives xa nengxaki nee-cooperatives afowunele thina ngoku hayi sinengxaki sifuna imali yethu thina khabayifumane kuthi khabayinikwe kuthi bafuna thina singenelela sizungenelela. Nizawuzisombululela iingxaki zenu kuba zizawufaka ezi officials ezingxakini. Ezi officials zine-guidelines to operate, ziyayazi indlela uoperate. Xa zikhona iingxaki ngokwangoku ndisezawuzisa ku-chairperson up until you advise us into kokuba sithini kule nto yopresident niza nayo apha. Ndenzela uba singaphumi apha kuthiwa laa mlomo uthethwa ngubhishophu yinto esivumelene ngayo. Mna usandibhidisa funeke niphinde nizowuklarifaya kuba xa kuthethwa kwaphendulwa into ekufuneka siyiklinile kuya phambili ukwenzela uba ingasiconfuse. Eyesibini bantakwethu, mna ndandinte ndinganika kudala iScholar Transport but masiyokwenza i-referendum that members ezifumanayo zithi makuthweni. Niyakhumbula uba kwakutheni ze side sibe siyathathwa iScholar Transport? Do we want to go back to i-privatization of Scholar Transport? Amalungu athi thina siyayifumana imali yethu. Yabona ngosingahlala apha siyi-leadership. Hayi thina siyayifumana imali yethu futhi kakuhle
sawuze sixabane MEC mhla waphinda wayikunika abanye abantu. Kuthiwa amalungu la aparticipatayo because sikholelwe kuba most yabantu abaparticipatayo ngabantu abazitaxi operators. Xa kukhutshwa itender kuthathwa aba bakhona kwisystem. Nobo nobhasi bakhona, but 80% of beneficiaries are taxi operators. If you want us to outsource it, mna ndawuya kwicabinet ndithi nansi i-referendum. Bonke abantu ababenefitayo bathi i-department mayibuye umva ikhupha imali kutsho aba bakhalelwa imali bawube bethutha abantwana. Funeke sibe ingabi yo decision esiyithatha ingathi sivuke ebuthongweni. Because we were in pains when we were insourcing. Kune allegations ezazininzi. Abaninzi benu bawukhumbula uba ndade madoda. Niyazi uba singabanjwa sonke apha kubanjwe ne-department uba singaqhuba ngolu hlobo. Afunekanga ke siphindele kuloo nto. Funeke senze laa nto ndandithe mna ndinangxaki nayo. Yi-decision yecabinet yathi masiyibuyise. But abuya amalungu afowuna every day MEC ungazusikhupha iskola transport. Mna ke ndenza i-commitment kwakuphi kwela holo lexa. Kula maholo sidibana ku. Ndathi xa sizawusiphindisa sawuthi bonke ababenefitayo masivote. Sisithathe siyowuphathwa ngaphandle sisiyeke edepartmentini sixhomekeke apho. Because we can represent members ngoba sikhokele. But those members zine responsibilities yeziqu zazo nebusinesses zeziqu zazo. Laa nto besiyikhalazela kaSantakho National sawungena nalapho. Besiyikhalazela sithi ngamadoda afuna ufaka ezipokothweni kuwo akazihli izinto njengale tuyibuzayo tata ye Yeke, le taxi recap. Santakho is having 25% beneficiation kwi-taxi recap. Nanso ke kuthiwa ngu-60. Nizayibuza apha kuthi sodwa kanti kumalungu enu ne-leadership yenu. Sayiphendula njani kwisikhokelo senu? Nithi masiphendule u-40% ini? Ngamalungu onyulo nini ndithetha le nto iyiyo efuneke ndiyithethile. Uba akhona amaxesha nifuna ukusenzakalisa ngezinto eninokuzilungisa ngokwenu. Uba ke ngoku you are saying scholar transport siraneni, do you want scholar transport sifane ne-taxi recap where there will be those who are benefiting more than others? Funeka sizicinge izinto. Mna ndiphethe ndiza kwenza le nto ifunwa sisininzi, but funeka ndiyiclarify ukwenze ndingasixaki. 60% we-recap, i-recap iyaqhuba ubhelu akazukwa noyiphendula. Because akhona amadoda abenefitayo kule taxi recap. Uba bekungenjalo, ngesingaphendula i-recap apha, taxi recapitalization, iba khona nalapha eprovincini. Andinawuthi ke yalapha eprovincini yaphi because it's a national program nemali yayo. Zange nayibona. But before your time, yimali awayesithi umamahashe kuthengwe ngayo i-office, kuthengwe ngayo intontoni. That's the thing, those are the things ekufuneka sizilandelele. If we talk about leadership and what is being done to us, funeka sibe clear uba sithetha ntoni. Andixabanisi Santakho ne-national ndiyayithanda, but ukuba ngabi izawusenza singavani apha ezantsi, funeka sizithethe izinto zinosenza singavani. Asiyathanda iziconference asonyula iinkokheli zenu uthini. You elect your leaders. Makungabi lula ke ngoxa nizowuxelela thina uba sirongo, kodwa ningawaxelela amalungelo enu nide ningabenefithi apho nifanele uba nibhenefitha khona. Because with 60%, ibifanele uba beyond the amount of money esiyinika uSantakho as the province, you benefit from that 60% to run your affairs. Urhulumente akho imali apha ithatha khona. Sikwi-loans, sikwinto yonke ngoku. Into engaphezu kwe-trillion. Si-service ityala as government. But if uyabona kuthiwa akukho mali izawuphinda ivele kwenye indawo kuzawuqokelela all monies kubonda uba how are you being sustained? Yabona ke yilaa nto kwenza amawele. Because buses have been benefiting, so kufuneka nibenefite njengefamily.
as taxes. But akho mali intsha treasurer azayizisa. Uzawuthi bonani kule ninayo uba le nto niyilwelayo niyenza kanjani. So le nto ilapha kuthi funeke nayo siyisebenzise bhetele. Bona ngoku uvela into ye-tax, sizawuxabana mamabhije xa funeke siye kulaa mba we-tax. Sizawuxabana xa funeka siye kwi-tax. Uba ekugqibeleni anyone who is receiving anything from government wenza i-tax returns. Because that's the money eyenza si-sustain. In your business plan, when you want to access the grant eniyifumana kwi-department, ibifana nithi make side sifundiswe nange-tax. Ingabi yorhorho le-tax ibe yinto embi ephaa kude. Utshintsha igama uthi mhla ikhampani itshonileyo uthi nditshintsheni bantwana bam namhlanje mandibhatalwe ngegama lam niyiyeke ikhampani uba ndimbi ngapha. Uthi xa umbi ngapha ushiye umbi uphinde uyokwenza mhle kwenye icala. Zezi zinto zibangela urhulumente wethu singakwazi umsustain. I think in the next submission ye-business plan sihlalo funeke sithi le nto ye-tax SARS must be convened. You are the province in a strat plan. But indeed, there are areas esazimisa. When we are going for professionalization of this industry, those are the issues that funeka sinyathele kuzo, because we want sustainable businesses from yourselves. Uthetha kakuhle apho uDeputy Chair uthetha ngoba bangabhenefita njani kwi-ambulances. Yi-concept efanele uzanani. Niyibeke kakuhle uba sicinga uba urhulumente ukuncedisana nathi nantsi into nalu luvo lwethu sihambe ke thina hambe uhlala kwi-HOD's forum athi asizuphinda sithenge ii-ambulances kuba kaloku nantsi submission kuthiwe nazi ii-requirements ze-ambulance kuthiwe ke ngoku umntu akwazi umitha those requirements simthethelele ke ngoku angene kwisystem. It will be a process. But uba siyithetha apha singathi siyayiphaketha, because that does not need national HOD. It does not need Indaba, but a concept from yourselves. Nithi niyayibona nini imali enyaka kwi-courier services. Singangabi nanto kwi-courier services ukubamba because it's a business efana nenye. But for someone in the courier services a recordisha company, this is my company, that's something else. But from ambulances, because funeka sifacilitatile sithi ni specs se-ambulance. Uhealth ufuna ntoni? We support you. Funeka uregisterishile. We support that. Funeka driver bakho betrainile the first aid nto singena apho. It will be a process. Ayonto ezawuthatha ixeshana. Ithanda into bimibono ninayo singakwazi usebenzisana sikwazi uphuma kule nto siyifunayo sizokwazi ukubhenefita urhulumente. Those are the issues ebendisithi mandingene kuzo ndingaziyeki noko zidlakadlakana. Thank you. With your permission, MEC, maybe the leadership, Sal, there's a document. Given what the MEC has said. Can I give over to you, Sal? Ouch. Mandiphinde ndibulise kumama uDM nomama uMEC, ndibulise kwisigqeba sonke sakwa-transport ne-taxi industry at large. HOD undifake engxakini. Bendingekho mna ngeli xesha kuthethwa ezi zinto. Ndifika sendifumana i-feedback. Ngoku andikwazi uyazi uba ndizawuthi mayingathini intoni. Ndichilo ke ndinjalo ndicela unikezela ikhona upresident okhoyo apha. Uthetho Dinde ukhona. Sithi Sihlalo ne, there was a mover that there's a document ekhoyo ne, instead of having commissions
they will then submit that document because the feeling is that it covers what was going to be discussed in the commissions. Now, the view that I was saying I have is that it should not be like a memorandum. Apho sinikwa a document nje. If you've got somebody who can take us through that document, yeah, so that utu MSC, if it's a question of sneaky document, surely when it comes to the national lekgotla, you'll have to be there to talk to the document. But if here, as a collective, we understand what the document is about, then everybody here will leave this place. What is the word I saw saying, but it's the owner that document. So what I want is that we have not moved from that proposal. I can ndiyakuva tata. Utata udinda ukhona to present the document. Mna kaloku ndifike ndayibamba kule nto yobana makungayiwa kwii-commissions ndabe ndingavanga uba ithini enye, so ndigadile ke noba ndithethe offline. No, utata udinde ebekhona ukhona uza kuyipresenta i-document, and ukongeza kuloo nto ngokuya besihleli nee-regions ziphumile ii-inputs from the regions zithetha specifically to these 4 areas ezikhavarishwa i-document, endicinga uba nee-minutes ezo besizicelile zala engagement besinayo zizawudibanisa kule nto izawuthethwa ngutata udinde. So it's not like akuyiwanga kuyiwa kwii-commissions. Nento ebangela uba sibe asiyi ngoku, it's because bezihlelelwe e-golf course qala. Enkosi tata. Can somebody assist us with the mic again? Wiza ngaphambili tata. The Program Director, the Honorable Deputy Minister of Transport, Honorable MEC for Transport, President Mpanda, President Gqebenya, President Gela, Chairperson of the Eastern Cape Santaco, the leadership of the taxi industry, the National Taxi Task Team Delegation. Ladies and gentlemen, let me greet you this afternoon in the name of our Lord. Firstly, let me introduce myself to you. My name is Lisedi Dinde. I'm an attorney here in East London. Engaged by Santaco, Eastern Cape, and the mother bodies to assist in commenting on the National Taxi Lekgotla Roadmap document dated the 30th of August, 2020. Ndifuna uqala ngelithi uSantaco ne-mother bodies bayibona le document njenge-document ekuthethwa ngayo uba yi-discussion document, and besithi izawuassista kwi-debate ezabe ikhona today. Banenkolo ethi the document is as a result of their concerns as it relates to COVID-19 relief grant.
bathi ke bazakwenza input kule document for the purpose of enabling discussion. Ndiyayiva ke le ithethwayo ngokuba that the document is submitted then kuphela, but I thought ngela xesha bandinike mandate bathi mhlahla ndlela kwi-discussions zaphaya. Yabona ke xa uqeshiwe funeka uthethe lento ithethwa ngumqeshi, and ke wes ke kum ke ethically funeka iclient ndithethe into eyithethayo. They start with the understanding of the taxi industry njengoba besitsho phaa utata uvenkile. But it is true that taxi industry conveys estimated 68% of the public passenger market. Banenkolo ethi ngokobabo i-Department of Transport ine-register bonke onoteksi abavela kuyo, be it a holder of an operating license, be it a person ongenayo i-operating license. Kune-register, which is the National Land Transport Information System, PAGORAS. They are saying they are surprised by the reflection of mushrooming operators kule document. Idibene figures that are reflected. Kusithiwa Uber South Africa ina 13,750. Bolt and Taxify 40,000. Taxi Lives 9,004. Ngaphezulu linani elingaphezulu kwe-registered operators kula system kula register ipha. They are surprised and they feel into yoba hey man, it does not move with the recommendations that were made to the NTT. Because kwi-NTT they are saying kwathiwa to identify us so as to find a solution to the conflict. Let us register you so that sibone leadership yenu. That was done and accepted by them. But kule understanding of the taxi industry, government iyeke phakathi i-process yo implementa i-recommendations ze-NTT. Yayiyeka into yokuformalize i-taxi industry. Yajampela kwi-recap kuba ine-stake ekwakusithiwa sikhona njengoba besitsho utata uvenkile ukuba si-state ke sithile sikhona. They saying i-government moved away from regulating taxi industry. Xa i-repealer i-NLTTA, which is the National Land Transport Transition Act, ya create an opportunity for unregulated contestation leadership within the taxi industry. Baza ke ngoku besithi, when we talk roadmap towards taxi lekgotla, this kubo bayibona ngoba it started on a wrong foot because of uMinister athi hold meetings with people abamashrumayo abangazekiyo within the industry. Bayibona ke ngoku ngento ethi le process ngezi documents zibekwa phaya ibonakala ngongathi sithi redo i-NTT
processes on leader unity and leadership, which resulted in the formation of Santaco. Redoing the process on taxi regulation, which resulted in the enactment of the NLTDA. Redoing this process, NTT, on empowerment, which resulted in the establishment of co-ops. On professionalization and customer care, which resulted in the prescription or prescribing for a standard constitution and a code of conduct for drivers and operators. That was in the Act. Bamuva Glo said, Batike, what are they proposing? But no, we are proposing that let us look where the NTT process was left. Determine where actually did we miss it. Which recommendations are not implemented. That is what they are saying. They also reflect on the cooperatives that were established by government then, and Neza retail installations licenses Mr. Vingil. Where are those things so that this will move forward? However, we need to discuss this in this gathering. But then they come to the historical overview of the taxi industry, but it is with great concern to see the recognition of mushrooming public transport modes that do not hold operating license to render public transport service. And this is coming to an era where we as taxi operators see Funa assist in terms of subsidy. Ngoku introduce some mushrooming operators. Then they say the industry in the country made proposals to government through the NTT for its formalization, regulation and empowerment, which thing was captured in the final NTT recommendations. The idea there was to prevent conflict and violence. That was called by unregulated competition on roads. They note that. They say the formalization process started with the registration of taxi associations, members, their routes based on their permits held by members. It was intended to professionalize the taxi industry. That's what they are saying. The process was followed by legalization, as Mr. Vinkile Besicho up, whereby illegal operators who were registered members were urged to legalize their operations. So the recognition of mushrooming public transport disguising as modified meter taxis, whose operation is not different from the registered meter taxi operators, is a cause for concern. This recognition is giving rise to suspicion that the enactment of NLTA, the National Land Transport Act, was a strategy to introduce these mushrooming e-hailing providers. They say, why did government do away with registration of associations and members and routes when it has already established a database of operators in the NLTIS?
They strongly believe that the recognition of the said mushrooming operation is a strategy to reinvent the process to accommodate the so-called e-hailing providers. They go to the discussion documents and start with the unity and the leadership. They say, it is true that the establishment of the National Taxi Task Team was to identify who belongs to the taxi industry and who are leaders of the taxi associations. Formalization was agreed upon in the final recommendations of the deputy, and the process included the registration of taxi associations, their members, including their executive office bearers and association rules. In other words, they are saying, when we started with the registration, there were leaders of the taxi industry who were democratically elected, because at that time, the NLTA was demanding the compliance with the standard constitution. They say in the registration process, the regulation covers the democratic election of office bearers, and the registration process gave birth to the national, provincial, and regional structures with democratically elected office bearers. Then they highlight the fact that the government abandoned the process before it even completed the first phase of formalization, thus leaving a gap and creating the conflict amongst taxi operators. They say the existence of Santaco is as a result of the final recommendation and the standard constitution as prescribed in the NLTTA. To discuss leadership, unity and leadership now is the repetition or singing the same song again and again. It is not, the industry is saying, we are not sure whether now it's a strategy to include those mushrooming operators within the system so that they be part of leadership. Santaco and mother bodies agree with the notion that the registration process, as stated in the roadmap, is instrumental in eliminating mushrooming association. And the shift away from it would create a fertile ground for mushrooming e-hailers who are not in the RAS system of the NLTS. They go to the taxi industry regulation. They see the national public transport regulator, the provincial regulated entity, the municipal regulated entities, as structures not properly created, because those are comprised of officials in the department, the same officials who are making the policies and legislation. Now it becomes a referee and a player at the same time. So what they are proposing is that, man, there should be a separate from the government. There should be a separate entity from government to deal with this. They further see the National Public Transport Regulator as, again, inventing the National Commission, where at that time you had to apply for a permit in a local authority, then you go to the national for a long distance, you have a triangle for long distances. Now they say, man, why are you removing this from the provincial authorities?
They are saying it is worse with municipal regulatory entities. Some municipalities own public transport. How fair would it be for them to issue an operating license to a taxi operator when they will be competing on the same route? So what they say, no, that should not be in the municipality. Don't give it to municipality because we have a problem when we come to issuing. They believe those entities should be separate, should be operating independently from the department as creatures of statute. They still believe that the transport registrar who was established in terms of the NLTDA should be brought back. And because at that time, the registrar were people who assist in the unregulated competition because they have the routes in their system, they have who is who on that particular route. So they are using the NLTS to calm that conflict. And they're saying, on regulation we have agreed as the industry to compliance with the country's tax laws and labor laws. Hence, you do not get an operating license if you have not submitted your tax clearance certificate or have signed the affidavit relating to complying with the labor laws in respect of drivers. They say, when it comes to illegal operations, they say the illegal operations are promoted by the law enforcement agents who use their vehicles for hitchhiking purposes at some corners of streets or national roads. They say the reason why it is said they have recruited illegal operators, it's because it is necessitated by the laxity on the law enforcement agency to enforce public transportation law. Where there is a strict law enforcement, there are no illegal operations. If these illegal operators are not recruited, they easily establish associations and compete on the oversaturated routes. They say government must first protect their business by enforcing compliance with the conditions of operating license and operating without operating license. Where's at the hiking spots? The e-hailing providers become part of those who are illegal, who operate illegally. That's what they're saying. We have in our membership operators who are holding receipts who have not been issued an operating license, and they cannot be equated to illegal operators because they have made their applications. Their applications are not considered, or they have not received consideration by the entities. Therefore, they say, instead of issuing a moratorium on issuing of operating license, rather issue a moratorium on accepting the applications, because there are applications in the authorities, and the issue of those will be affected by the issuing of moratorium and issuing of new operating. Rather, let's not accept applications and deal with the applications that are within the system. That's what they are saying. And they come to empowerment model
they have noted the cooperatives program. They have noted the private company, the Western Cape model. And they're saying, no, on all those things, we go for a public company. Don't say anything, don't write anything, say the Sandago and Motherboard is in the Eastern Cape, and the taxi hunters at large, they want a public company, not a co-op. They also touch on municipalities, that we have illegal operations or the drivers driving carelessly and dropping people anywhere on the streets. They say that failure should not be looked at only at the industry, but should be looked at in conjunction with the municipality, because the municipality fails to make taxi stops en route. The municipality fail to develop public transport facilities, especially the taxi ranks. The ranks that we call ranks are places where we just, as the industry, utilized and said this is our rank. Otherwise, the municipality cannot come up and say this is a taxi rank built by them. They go to professionalization and customer care. They say, during the period of registrars, taxi conflicts and violence were managed, and there was calm in the industry. The taxi leadership was held accountable for any action or irregular operations. And they say the NLTA provided sufficient disincentive for such violations. There was a deregistration that would come if if an association violates the code of conduct or the constitution, leading to the forfeiture of the permit or operating license, and any incentive that they derived through government support at the time. What they're saying is that, man, there was a regulatory framework. Let's take that route that was saying, let's amend the legislation and bring in this arm of registrars. And they're saying, if we club the issuing of operating license and the registration process, we might miss it because it will be one person chopping and changing. Rather, as recommended in the April NTT, the office of the registrar was recommended to be a separate office. Why don't we go that route? They acknowledge the fact that, yes, there's a driver behavior, which is something that they guard against. But they understand it to be as a result of income targets. Because had there been a public transport passenger subsidization, maybe the driver behavior could have been better, because there would be
penalty for any wrongdoing. Rather, publicize our passengers so that, subsidize our passengers, and maybe we will get a good result. They say transformation process outlined in the final recommendation of NTPT has been effective and has been consistent across provinces. They say we are ready to engage on the said issues and those that have not been highlighted in the commissions to the future of the taxi industry. That's what is contained in this document. That's what they are saying. MEC, when we were sitting there, ithetha nabo, the clients in Dizazi from the Department of Transport, I was with them. Dizame ke ngandlela zonke intoba they participate kule kwezinto. Hence ubona kukho into ethi we are ready to engage on the said issue. Ndiyayiva ke ngoku le ithetha kaye ithi hayi these documents will suffice. Bendicinga into yoba mna ndithetha nani ke baqeshi bam, you will also engage because we might have missed something here kule document ibithethwa apha enawusinceda. Ewe sizihighlightile zonke ezi issues but sithathe phaa naphaa ingaske kum singene kwi-commissions sithethe siyiguquguqule zonke ezi zinto sizo-assisteka but kanti nithengise enkosi. Enkosi Tatudinte. Nanso ke input that was proposed as covering what would have been discussed in the commissions. Let me allow for mhlawumbe ngithathe wena uqala mphathiswa. Ke siphefumula lapha kule input. Andifuna uthi ndiphefumla ncakasana kule input. But I think utata uDinto uyeka ngetone ebhetele ethi if they see gaps kule nto nale nto ibiprezentwa bangane-inputs. Umoya lo wabo ubuzixelela bemva kwelantshwa kuyiwa kwii-commissions. Ndifunda loo nto mna. But unfortunately andiyazi into kokuba HOD bangaphinde badibane to engage on issues basinike i-comprehensive submission because other things there are still questions, not recommendations. That's my challenge. We cannot go to the national Indaba siyobuza. Ifanele uba siye siyowuthi thina sithi sixoxele uluvo lwethu lukhutshwe ecaleni silazi uba lukhutshiwe. Singayubuzi basawuphendulwa sishiywe kuyoxoxwa enye into. Umzekelo leyo masipala we've been begging oomasipala kudala. Nibona sine-roots ezinjenje nide ningazazi into yoba ubu-aplayile umasipala kaphendula. Xa kuphela i-60 days uyayinikwa i-permit. And unfortunately nina bathenga imoto ongayi-10. Uba uyile besibamemile nangoku sincoma nje Nelson Mandela, all municipalities were invited. Uba zibe lapha namhlanje azikho. Asizubazi kuba siza kude sibathini xa bangafuni ukuparticipate. But i-challenge esinayo ifana le challenge yokuba nithi ii-permits azikhutshwa. Kuhlala i-60 days ikhona. Nophula umthetho nithi ubune-receipt operator kuba kutheni?
umasipala ngo-objecta ngoku nale receipt yakho ube ucreate i-expectation toba xa ubhatele ufanele uoperate. Ayizozethaveni kaloku ezibanda kwethu, ithaveni apho uthi xa unelicense ufike uqhube ngayo xa unereceipt. Ezi kuseno-objectwa ethubeni. Zento kufuneke nathi siziqonde sizi-understande into kokuba when you pay for a license, that's an application fee. If within 60 days umasipala uti we object because we don't have a rank, we don't have a space, a stand, we don't have a route, usuke ecala uye eKomani, every day itaxi ziba yi-8. Ezine ziyagcwala, ezine azigcwali. It means ayina revenue la route. Akukho need kuphinde kongezwe ezinhlanu. But if the municipality does not comment, the PRI does not have any reason to decline your obligation. Kumthetho. Thina kifana sithi makuyoreviewa loo nto if we want to review le legislation. The participation yomasipala iyasenzakalisa in the process because ayiyo mandate yabo leyana, i-mandate ye-provincial government. But because bane stand, bane ranks and everything. One of the things, the transformation, which I thought you'll come up strong with, is the conditions of operator kwenu. Niyadlula xa nithetha nge-ranks. But currently, akukho mntu clear uba ngubani ofanele ukwakha i-rank. Sizakha inkani ngoku because sathatha i-decision uba kunyaka masokhe noba zimbini. But it should be, in my view, ethi xa nisenza transformer, nendawo yethu yo-operatela must be as such and standard operation to. Because ngoxhomekeka kumasipala onemali ongenayo uyayoko, onayo uyayoko, onayo akayoko. But andiniva strong nithetha loo nto as part of transformation. Niyawukhumbula ke kule nto yomlo niyithethayo, nisathi niyaxola. Nini mos ababangeli basilwe nani? Ngento yobuthi unekhumbu uphinde uyoba neventure. Okanye uyoba ne-avansa uba iventure isekho. Uyayazi mikhumbi iyayifumana ipermit. Uyayazi i-avansa uba ayibina permit, ayikhutshwa ipermit. But apha eNgqamakhwe kwi-3 weeks back besisilwa ne-avansa. I'm told that yesterday ziphindele kulaa ndawo inye bekubhubhe umntu. Isekhona i-unity ke okanye uxolo kuloo nto leyo. Zezenu. Yinto uba uyayibona uba i-avansa ikhaya iyakhawulezisa kuneteksi. Mawuyowubambisa nge-avansa phaa noba uhleli neteksi apha esitendini latshona ilanga. I-avansa iyaquqa phaa. Kuqala ukuliwa ke ngoku from kuloo nto. Sithi mani-intervene. Kuxa kuba sinamacala ngoku kukhulu ii-associations. Ba hayi i-avansa zezale associations, iiteksi zezale association. Ulapho lo unity president simfunayo. Ulapho uba iingxaki zenu mazingazuchaphazela thina ne-law enforcement officers because we'll take time. Uthe ubishop ezinye izinto esasivumelene ngazo asikazi-implement. Sizi-implementa njani xa zikwenziwa kwanini? Nidifaye uba xa siqonisa umthetho nawuphinda nilwe kakhulu nathi. Yinyaniso emsulwa nathi sicenga uvana nani singade silwe kakhulu ngezinto esingafanelanga ulwa ngazo. Ke ndaxabana no-chair apha. Ndithi ku-chair sasiyithathile i-decision chair uba ubeke kwafumntu sivala irenka. Yangathi ndithetha intshanga zangayive. Wabhidwa kwayile ndlela ndithetha ngayo. Yaqonda uba sasivumelene ngayo emthathu uba kweli phondo ubeke kwakho umntu odutyulwa yafe okanye abulawe iyavalwa irenka. Yayinto entsha kusihlalo sanyukelana ndaqonda heyi mandihle. Kodwa usihlalo uyayiva le nto uthethelela nje amalungu akhe kube engenawuthini. That's the decision ephaa bishop. But xa kuzawuqala yena uqiniseka uba uyahamba wedwa uphele umtshato. Kuba ngoku kukhulu uthethelela amalungu akhe ngaphezu koku-understand into yoba yintoni le besibophelelene ngayo. Ukulapho kweli xolo sithetha ngalo, the unity and we can stand by our decisions. Bekuleli phondo kungekho kwenye indawo. Yile nto ndithi funeke nathi siqhize. Apho sineeteksi, sineeguruguru.
Igurugura izo zabanye abantu tatumbewu. Sezethu. Uthi indlela xa ingentlanga uhambisa iguruguru engena permit kulaa ndawo ihamba kuyo. Ube uneteksi. So zezi zinto kufuneka sithi xa siya kulaa transformation siyazilungisa. Kuba sizawuxabana sakubhaqa noba ukwasikola transport uthi ububhalise tata uShumayeli iteksi sisike sifike uthutha ngeguruguru. Okanye sisike sifike pha ubuzosiqhatha ngepermit engekhoyo. Bishop xa thetha amapolisa nixakile. We said sixelele namapolisa angamalungu enu. Because ukuze afumane ipermit arecommendwa nini. Xa sithi wachazeni nibaleka nawo kufuneka thina sihambe sikhangela amapolisa kodwa khange siwamkele njengamalungu kangaze namali azojoyina i-association. So xa sifuna ukusebenzisana funeka siqala apho ukuze amapolisa kutshiwo phaa ingxamakho kuthiwa hayi man amapolisa siyawakrokrela nazo iiteksi neentontoni phaa le ndlela kusetyenzwa ngayo iyasibhida. Ndaqonda uba sawuxabana uba kaloku la mapolisa azii-members ze-associations. And amkelwe nini because ii-members zenu aziqale zi-approve yi-department phambi koba ngamalungu e-associations zenu. Uba siya kule meko ke zento funeka sizilungise because ukuba ngaba nizawufumana isapoti sikarhulumente uphesela uzawulayita pha. Umntu ahlala aphelelwe ke ngumsebenzi. I think nale nto yale nto nefund ndingathi ndisazi esi singese. Le fund isixabanisayo. Xa ifika pha uzawuvela umntu okurhulumente oneteksi noba unayo ni-permit. Phele kubakho ingxaki sixabana ngokungabhatalwa kwabo kuba bazii-members zethu. Zezi zinto kufuneka sizilungisile. Yile nto illegal operators, we are encouraging them because those are our vehicles. Xa singena apha kifuna silungisane ke bantakwethu because all of us are committing that asifuni lawlessness, sifuni unity, sifuna yonke into. Yindlela yakwi-unity le nto basithethe inyani. Sibone uba sizilungisa njani ezi zinto ziziziphene kwii-operations zethu. Masiye kule nto ye-moratorium. Uphi tata Dinta? Yho, i-moratorium yandileqisa ngootata uMphanda apha komnye unyaka kwemiphondo ngxi. Le mangxi sivumelene emithathu uba make siye kwi-moratorium sithi ogqiba siyowubala. Singazikhuphi ii-permits ezintsha. Yaphakanyiswa laa decision eStratton uba kwakufuna inyama yomntu uba hayi zange siyazibiza uqala kwangoku le nto ye-moratorium. So xa siya ku-moratorium funeka siye kakuhle siqonde uba siyamfuna lo moratorium asimthethi nje. Kuba uba sasimvume ngo-2016 by now ngesingathethi ngee-routes ezisaturated. Ngesiyazi number of nto ukathi uBhelu ziyi-14,000 ii-permits. Ndibuza uthetha inyani Bhelu? We are more than 40-50% of zezinye provinces. Ngeeroutes zethu. And unfortunately kule process wonke umuntu one-permit noba into ubune-permit uzawufuneka ebhatala noba yisekho iteksi noba ikhona. That's the unfortunate situation. Ngamanye amaxesha ke siyafuna abantu bakuthi babhenefite but umoratorium xa niza naye funeke simxoxe sim-understand. Ligama endoyika nolibiza noba ndivuke ebuthongweni eliya. Balekela phantsi undibonisa kakubi kweli phondo. Kuba kwakubuza uba hayi sasiyithetha nje laa nto uba sasiyithetha entlanganisweni esingayazi bizawuimplimenta xa sesisithi asikhuphi zii-permit ngoku. Kwacaka abantu bathenga iiteksi bafuna ngoziyowurejistarishwa ezintsha. Bamlibele umoratorium uba ligama elikhoyo. Those are the issues. So apho HOD I think zikhona into ezifuna i-provincial nto, zikhona into ezifuna i-national decision. But nabo funeke bakwazile ukuzikhetha. Niyabona ke bantakwethu ilizwe lithini? Move, liyatshintsha. Sihlele eholweni ngokuhlela abantu ababini esitulweni. Social distance. Asisaye ezimithingini kakhulu sizibetha ngo-virtual. Funeke ngosibala into yoba kuloo transformation wethu simthethayo. Because in the process nani niyakawuselwa imali yenu. Funeka side siye kwisystem yokuba niyazi imali yenu bayibiwa ngodrayiva. Xa sithetha nge-transformation imali yakho ingene kuwe phambi koba kuhanjwe. Ube nendlela oyimejasha ngayo. Le nto ye-4IR sizawude siqhelane nayo.
Zizinto ekufuneka siziqheleke because asithethi ngayo apha. But sithi e-hailing asimfuni. Kukho idolophu uthi xa ufika ezingekho apha eSouth Africa, yonke into uyenza isefowunini, your ID isefowunini, your license isefowunini, imali yakho isefowunini, ufika ubeka ifowuni, cofa imali idlule. Ubizi Uber, awusazi uyikhupha isent, awukhuphi nesent. Uba ngaba in 10 years to come elizwe lethu liya kuloo meko sabe sime ndaweninye. Because when we talk transformation sicinga ngefuture, asicingi uba besisoloko sisenzeka. Those are the issues ekufuneke singenelele kuzo sazixoxa kakhulu. You're so fortunate that whenever abantu be-e-hailing befika bevunyelwene benjalo mna ndibakhomba kuni ba hayi awunawungena kweli phondo mbowuxoxa naba bantu. Ndinipha amagunya ningenawo mos uba iiruthi zezikarhulumente, but ndihlonipha into yoba sine-agreement esinayo yokusebenza ukucenga uxolo ephondweni. Arhubuluze korhubuluzayo angene wokugqibela nimtye ngamazinyo mosimamu. Wokugqibela bendimthumele kuni nam. Namshukumisa kakhulu. Wayefike segqibile ndathi ayawuzugqiba bowudibana nabo naba bantu. Niyayibona loo nto le? So those are the things nathi ekufuneke sizicingile uba senza njani. Sonke funeke sikule business, sitshintsha kanjani le business, but singabanikazi bayo, sicontributa njani kurhulumente, singabanikazi bayo. Zizinto ke kufuneke ii-illegal operators asizuzivuma. Sincediseni ke sonke singavumelane ngazo, zingabikho sixa siyoxoxa ke ngoku. Bekho abathi hayi asikho, mayibe into yenu urhulumente, yeyethu sonke. I-law enforcement officers sasivumelene eMthathu uba there must be a team eyenziwa nini, ningamisi nodwa kubekho i-traffic officers nabantu bakwa-public transport operations. Yayisenzeka loo nto eKomani successful. Yenzeka eKomani yaphela, abanye abantu abafuna uyireplicate uba ingenzeka. Because xa ninodwa kuzawuliwa. Into esingayifuniyo ngumlo lo uyayazi uBishop Bengcobo. Kwabhubha umntu oyehayikhisa, kwabhubha nomnye kangoba kodwa xa ndisingcwabeni ndathi nonke nizii-clients zam amapolisa ngawam, lo mntu we-avance bedubula ipolisa naye ngowam, andina kwesinye isingcwabo. Kwakusiliwa. So yile nto sathi there must be a team. Xa kucinga uyokujongwa kulungiswa abantu bamemigceni erongo, but public transport abantu bakatata Makhambi they must be there. Ningami nodwa because aninalo ilungelo lokumisa imoto. Funeka sizithethe ke nto singazifihli ukwenzela uba singaxabani ngazo. But if bakhona abantu bakwa-public transport bane-right, zikhona i-traffic officers, sathi makubekho ii-teams ezinjalo. Zange siyale sasizama ukusondelelana. Thank you, Ejodi. Ndiye ndiyonqeneke le nto yokuthetha after umphathiswa. But if there are hands, khona phaa ngasemva, sikhona isandla esiphaa ngasemva. Maybe mandinote nje mhlawumbe if usikhona. So nika umkhomba ndlela. Sikhona esinye isandla? Cela umnike ke sisi. Enkosi Chair. Lo uthethayo nguGabs umtshala isenimi. Amathola. Eastern Cape. Mandiqale kule ndawo yokugqibela yomasipala. In fact yona nto bendiphakamela uEndosa laa nto ibithethwa ngutata uDinde. Because khange kubekho mntu uyingqinayo laa nto ayithethayo, uyibekile nje kwabe sekungena umphathiswa emveni kwakhe.
ukumnqinela ndizawufaka inyama nezihlunu kwezinye zendawo endicinga bana uzitsibile olwahlobo umphathiswa bethetha ngalo. Mandiqala apha kule ndawo yomasipala. Ndicinga bana siyavumelana apha into bana oomasipala bethu abakho capacitated to deal with le nto ye-operating licenses, to deal with the applications properly. And njengoba singqinelana nje asizi na solution, nomphathiswa uyayigibisela nje athi ugqiba ishiye. Nathi xa besidibene okanye qho sidibana siyayigibisela nje siyishiye. Asinayo isolution bana ke ngoku kuzawuthwani, because at the end of the day thina siba zii-victims zezi applications zi-approve-wayo, sibe thina singafumani ezi-approvals kwezi ndawo. Ndizakwenzela umzekelo nge-Western Cape. Oomasipala base-Western Cape barejecta kwanto. So ufuna unqumla nje ke ngoku sithi ubheka e-Cape Town, uyayifumana ipermit e-Cape Town, uyayifumana ipermit ekususayo e-Eastern Cape, but umasipala wase-Western Cape nawumphi na akafuni kwa into ezawuthi iteksi egqithayo enqumlayo. So that is a challenge esinayo. Why as ke fortunately umphathiswa wethu ukwayinxalenye yombutho olawulayo apha ephondweni. Kutheni le umbutho olawulayo ungakhe uzame ucapacitate aba ezi officials omasipala zibe kule level yabanye omasipala bakuyo, so that singasafarishi siphele sisilwa sedwa ngento engenamsebenzi about i-approval ye-operating license ne-non-approval of i-operating licenses. So enye yezinto endicinga bana sine-challenge kuyo le endibona ba siyavumelana kuyo. Eyesibini kulo mcimbi we-taxi ranks. Xa besidibene apha ke yavela lo mcimbi we-taxi ranks ne-ownership nento ye-customer service or customer care. Iqala phaa kulaa ndawo ye-taxi ranks ezingahoywanga, sometimes nezingekhoyo, especially kwezi ndawo kukho i-rural areas kuzo. Abantu bakuthi banebaqaphela mos bangabantu abathenga edolophini. Kunethe ezampahla okanye la grocery inethwe igqabhuke because i-ranks aba-operator kuzo azina shelter. Asinayo ke apha eziteksini into ekuthiwa i-waiting room olwahlobo lase-training nasezibhasini nakwi-planes. So i-ranks ezithi zihoyeke zezo rank kuthi kufike i-developer ethile enemali ene-interest, ene-business interest. Kube kukhona izawudevelopa i-rank iyo yamise kule interest yayo ye-business, whether i-mall okanye i-shopping center or i-garage okanye whatever loo nto umntu ane-interest yayo. Nalapho ayisubana ubone inidi yobana thina sibe kanti uyasinceda. It's because kufuneka simzisele i-business, kufuneka simzisele abantu bazazosupporta le business interest yakhe. Kubekho lo mcimbi ka-illegal operators udlulile nje kuwo uba udinde. Siyafuna uyi-endorsa into bana xa kuthethwa nge-illegal operators amaxesha amaninzi kureferishwa kwezi moto nomphathiswa bugqibo ukwenza umzekelo nge-Avanza namaphela njalo njalo. Sithi u-Uber lona okanye u-Taxify, you name them, lo e-hailing, thina as i-taxi industry babona njengo-illegal operators. Noba sinoyicikozela sithini sithi in 20 years to come njalo njalo, mayibe sithi beneficiaries alo e-hailing because yi-majority. At the moment, the ownership, if you can trace the ownership ka e-hailing, it's not South African. Yileke ngosiyiqhwabela izandla, which is wrong. Sicapacitateni nina ningurhulumente sithi venture into this e-hailing nisinike imali ke ngoku, because thina sinibona njengabantu abanike imali abantu abafika izolo. Yiyo ke lento sikrokrelana ke ngokubana ikhona i-share ethile ekhoyo. Mhlambi kukho abantu abazi-shareholders. Thina ke sibabona ke abantu be-hailing njenge white monopoly capitalists eziyi-minority. Isenokwenzeka kubana ngapha kwabo ukhona umuntu omnyama ogushiweyo othe cwaka ophusha le agenda
yento bana kuze i-funding okanye assistance as if iza kuthi siyi-taxi industry, only to find out abona abantu bayonikwa imali ngabantu be-e-hailing. Siyibonile ke loo nto amaxesha amaninzi. They might be categorized at the moment as abantu or by part and parcel ye public transport system. Babonwa as by part and parcel public transport system befika izolo. By part and parcel yokuxhamla kule nto kufuneka siyixhamle. We've been suffering for years as a taxi industry. Zange kwabonwa nto ingathi iphucukile sino benefita kuyo thina. If kunothiwa ndenza umzekelo ngezi cruise ships, cruise ships nazo mhlambi zibalwa as part and parcel ye public transport. I-challenge is that at the moment akho mntu apha kuthi one-interest yezanto. One day kwakho umntu one-interest yezanto kodwa nazo mazifandwe, mazisubsidizwe. Because ikhona i-change ethile yenzekayo kwi-ownership yazo. Nale nto idibene subsidy. If you can check abantu, i-majority abantu abasebenzisa u-e-hailing, ngabantu already abaphangelayo or else abantwana abane-families ezikwazi u-afforda, mandibeke ngolo hlobo rather than ndithi abantu abaphangelayo. Isetyenziswa mainly ngabantu aba-affordayo. That is why ikhawuleze yahoywa. It's like i-funding yenziwa kwii-airlines. Kusubsidizwa ii-airlines ezikhwelisa abantu abanemali already aba-affordayo ubhatala amatikiti eplane. And then the poor, abantu abahlala ezilalini nabahlala kwii-areas ezi-disadvantaged ezingenazo zonke ezi facilities, ngaba bathuthwa sithi siyi-taxi industry. Sidibene ngosafarisha xa sisonke pha. So all I'm saying is that we said kwi-regional consultative forum yethu that kwi-sessions esinazo as i-taxi industry ngeba sibawela into bana singasoloko sihleli nje sithetha ngalo e-hailing because iyasihlukumeza laa nto, iyasixhaphaza le nto uba kumane kuthethwa ngo-e-hailing ofika izolo esingamaziyo ofumana i-recognition izolo. Ifana ke phaa even at national level ngelishwa ke mhlawumbi u-DM selemkile ngoba ndibawulibe kanti naye ngumphako lona anothi kanti ugoduka nawo. Ifana napha kwi-national level, it was said long time ago that there's only one recognitive structure esikhoyo apha eSouth Africa in terms of i-taxi industry, which is uSANDACO. Zapheliswa zonke ezinye ezi. But i-national government keeps on consulting or talking to NTA. As i-taxi industry, we are saying there are also other federations at national level. Ezifana no Border Alliance, Uncedo, or CATA, or CODETA, or ACTA, you name them. They are not getting the same recognition enikwa u-NTA, which is wrong. Kukho la point ke uMr Dinde beqale ngayo why we are here. Siyakroka thina siyi-industry into yobana yonke le process i-activatewa ngosuke sidimande isihoyo kwinto edibene ne-COVID. Yiyo le nto ingxama kangaka. That is why it's a forefront even nakwi-relief fund ye-COVID. It's only being raised as something efuna ukusisilence so that singafocus kakhulu kule relief fund ye-COVID. Sifocus mainly kulena into. As we are saying that we are not saying asifuni nayo, but inayo i-element ofuna ukusinika isikroko into bana why all of a sudden xa kuvela into ye-COVID kube kukhona kuphakama le nto into ekudala siyithetha siyimele. So isinika lo suspicion ke ngokubana le nto idibene nale document, it's a product of i-COVID nee-effects zayo. Ndiyacinga bana ndikhavarishile almost zonke ezi points bezivela apha. Ingakumbi le eyona part ebesifuna ubeka umnwe kakhulu kuyo yile ye-e-hailing.
ne-ownership yayo inemonopoly eninzi engicinga uba namhlawumbi inayo i-element yokusiphazamisa. Rather urhulumente atrayine thina okanye equipa thina as to how to follow le nto idibene ne-e-hailing. Then into e-hailing ibe ngomnye umlenze esinoba kanti sinawo kwi-taxi industry rather than recognizing abantu abafika izolo. Thank you. Ufuna ulungisa into encinci. Indlela urhulumente asebenza ngayo. Minister announced on taxi Indaba ingekabikho iCovid. Ayivuswanga iCovid itaxi Indaba. Remember, xa besidibene pha IDZ where uminister wathi sizawuba netaxi Indaba kulonyaka kwakungekabikho COVID ngela xesha. Akufunekanga ke ngoku sikroxe xa kukho izinto silungiselelo kuba singahle singakwazi ukuphumelela uba sinezinto esizikrokrelayo bazenzeka kuba. And when kuthethwa ngaloo nto iba kwi-policy speech kaminister yezinto azawuzenza ngonyaka akasuka plane kuba kukho ipressure yaloo nto. So itaxi Indaba is one of the programs uminister awenza commitment ngayo. Yile nto nopresident akwazi uthetha ngayo because ikwi-plan ibikhona ye-members ze-cabinet yakhe. Okwethu kukureviewa. I know we are saying since 1996 ube besusa yonke into ngesithi andifuni kwalaa document i-national task team ijonge esithi masiqaleni into entsha. But we are saying our baseline, simane sisithi hayi kwakukho decisions ezazikhona. Based on those decisions ke ngoku sithi masenzeni ntoni. Hence there's taxi Indaba kuzawuba ne-decisions ekuvunyelwana ngazo zawuba khona zibe kwi-plans kukhangelwa i-funding yokuncedisana nokusubsidizwa kwe-taxi operators. Hence singavumanga xa kukho abanye abantu abafuna ungenelela. Sathi this is solely for taxi operators, not for other people abakwazi ukuthutha abantu. Yile nto silapho. Mhlawumbi no e-hailing lo mhlawumbi ke na ungena bhilo. Ingathi umuntu pha uya ngemali yakhe xa kubhatalwa kumuntu omkhulu. Umuntu one full time allowance good driver or permanent employed. Umuntu ufaka imoto yakhe pha athi ndiregisterisha le mali then the owner itsala imali yayo kuba yona i-coordinator. It's not that xa nithi nina nifuna la service aninawuyenza xa nikwazi ukuyiplana. Mna ndiqonda urhulumente because urhulumente akancedisi umuntu uthi ndiza nale service ndivumele ndingene ndizawuthatha abantu abayi-20 mna ndibe ngu-coordinator mhlawumbi ndithi imali engenayo yiyo leya emotweni yakho. U-20% ngowam we-service fee uba ndinoyibiza ngolo hlobo. That becomes the ownership. Now ndiphikisa ke mhlekazi uba ndithetha into engeyiyo. But that's my understanding of e-hailing. People bought vehicles bowuzifaka pha zaziwa into yoba zezika-Uber but u-Uber pays the owner and the driver ashiyeke ne-percentage ayenzileyo ekuvunyelwene ngayo. There's nothing urhulumente kuvuma nje unga-operate. Nathi apha e-Eastern Cape uba ndinothi hayi sivumelene that each association mayibe nemoto enayo kube ne-system ikwazi ukuba ne-app yayo because there must be an app yokucommunicatwa ithutha abantu. I don't think we can have a problem with that. Nithi nifake imoto zenu ezincinci senze laa msebenzi. I don't think there will be a problem with that. Xa nithi asiyifuni evela overseas, asiyifuni esuke eRhawutini, sifuna ukuba neyethu. That can be done with the support. Nibe ne-app kwaziwe kuba i-income liya phezulu iyakubani. Masisuse urhulumente is to support that you can come in because ufumaneka ngokukhawuleza kubantu abafuna uhamba not ukusupporta ngemali.
So everybody le nto ubona ifigo nemoto ezindala kushiyana uba yimoto enjani le yinto yoba umntu yoyifaka phaa yameet ii-requirements imali mosipha uyifaka ebhankini lo ke ungumanejara nguyobhatala abantu but into ekhoyo phaa yinto yoba drivers are full time kuba baqashiwe bane-contract in the event that imoto yonakele udrayiva uyazazi uyohlala ekhaya kuba ayikho laa moto ebeyiqhuba. Makasicacele lo e-hailing. If Eastern Cape we don't want anyone, we can take our person asenzele app because we believe into kokuba we can run that project. That can be done in the process yokuvunywa kwalana. Because we might with this province that as if e-hailing all other provinces because the provision of vehicles is not only for abantu abathile, hence subsidization isiza ngoku kusithiwa kuzawusubsidizwa nina for those low income earning people. Yile nto sithi transport must be i-choice yomntu oyisebenzisayo. Uba umuntu ophangela ngo-8 ebeyazi uba xa iphuma ngo-7 ukhwela imoto akazuke ahlale erenkini, I think everybody can utilize the taxis. But nokusubsidizwa kusubsidizwa bani? That's what we have to know. Yeyiphi process ezawusetyenziswa because immediately kuvunyelwana kuzozwa neprocess ezakwenziwa ngayo i-subsidization yelantuka public transport generally itaxi ukutsho oko. So ezinye izinto masingazikrokreli isimane sisithi kwakuthiwe ngonyaka othile kuthi ngoku. Let's say Minister Mbalula has made a commitment that uza kuyenza laa nto ikwazi ukusebenza. Let's support the view, sibe clear, sithi iyawuphumelela through our support. But if we don't support the initiative, that initiative will fail. Because even if uzawuthi treasurer combine all the grants, because we want to take some part of money, kuba kusithiwa komali izawuvela, funeka yazi buyithathe loo bani. If we are resisting, we cannot benefit. Sixoxela loo nto sithi we support or we don't support kubonwe kuba kuthiwane. Hence I said we'll make submission as Eastern Cape, but the outcome of the conference or of the Indaba will be informed by our engagements. Kuphunywe ke ngoku kusithiwa nazi izinto ezinye zingabe bezingaphakanyiswanga sithi but kubuywe phaa kusithiwa ziyavunywa. Ezinye singaziphakamisa zivunywe kwezi zethu ezinye zingavunywa. Thank you. Hlala bunene. Xa kuyavala kweli cala le-industry. Mandibulele tata. Uye waquestiona into ebithethwa ngonantsi uMr Bishop eyokubane kuzawusetyenziswa inantsi iprovince izawusebenzisana nepresident. Hayi mphathiswa mayingakofendi loo nto i-structure sinye sesi seprovince but i-mother body okanye oopresident bazawusoloko bekhona nestructure ezi. Otherwise sinye istructure ngezi siphethwe ngumama Mabhitsha but o-president because ngoku nxa ndinoyirida le nto ngokuthi mhlawumbi kuyehleka nxa bengekho president okanye bayamosha nxa bekhona uyabona. Kodwa ndinethemba kubane kule transformation kunegalelo funeke silenzile ne-leadership le province because i-transformation ayikho easy uyabona siyazi sonke apha. That's why ke ngoku funeke sincedisane kule transformation. Inkosi. Tata, ezisimamele apha inene nenyaniso yokokuba idocument yethu iyakufuna ukufakwa izihlunu. Ndingakhankanya ke izinto ezifana mhlawumbi nalo mcimbi wasezirenkeni. Uba urhulumente uyasi-empowerisha okanye ke mhlawumbi uyasi-transforma, i-ranks ndicinga uba i-ownership yayo ifanele uba iza kuthi. Zizinto esibawela uzifaka kulaa document ezo. Noba izawuza ngokwelisi okanye ngokwantoni na, kodwa mhlawumbi lifikile ixesha lokokubana ii-ranks zinikezelwe kubantu abazisebenzisayo. Sisicelo eso. Then ndifuna ukunyathela lo mcimbi we-public company
ayikhange icaciswe le nto. I-Eastern Cape ihamba nombono wase-Western Cape, kodwa thina silungi kwi-private company ngenxa ke ngoku yamanani alimithwayo abantu okufuneke bengenile. Yile nto ibangela uba sibhenele kwi-public company, ngoba i-public company yona inguwolela. Sisiya njalo kule nto, sithanda into enye kulaa model yase-Western Cape, yinto okokuba kubhenefitha udrayiva, kubhenefithe umnikazi wemoto, kubhenefithe i-association, kubhenefithe i-region, kuyobhenefitha ekugqibeleni ne-province. Nantsi into esiyithandayo phayana. Siphinde kule public company sithande laa mcimbi we-shareholding. Xa siphayana akukho nto izawubangela into okokubana sizibone kufuneke silwe okanye sityhalene ngezikhundla. Umntu uzawukwanela ngoba ekugqibeleni uyazazi into okokubana ikhona into azayifumana kulaa khampani, mhlawumbi ade afumane sele engasenguye unoteksi because uinvestile phaya. Yile khampani kaloku le sicinga uba thina naxa kusondele i-BRT apha kule province yethu sizawungena ngayo. Ikwayile khampani le sicinga uba fanuba thina siza kwenza ngayo eminye imisebenzi le inento yokwenza ne-value chain nayo yonke ke eminye imisebenzi ibichazwe apha. Sicinga uba futhi le khampani izasinqonqedela abantu inyathele kulo mcimbi wethu we-professionalization. Kune-incentives phayana kulaa khampani. Udrayiva kenzi kakuhle uthathelwa into benokuyinikwa emkhuthazayo. Ubudrayiva wam akenzanga kakuhle, mna ndiyi-owner, isikhuthazo sam okanye isibonelelo sokundikhuthaza andisifumani. Yenzeka njani ke le nto? Kuthiwa kukho ii-trackers ezifakwe ezimotweni ezimonitharisha indlela mna driver endiqhuba ngayo le moto yam. Ubana ngaba ndiye ndaba nee-demerits eziyi-5, kusobala into yokuba mna njengodrayiva andizusifumana esasibonelelo sikhuthaza abantu abenza kakuhle endleleni. Sicinga uba ke ngoku thina yile nto izawubangela into yokubana sibe professional in dealings. Yile nto izawubangela uba kwamna ndiyi-owner yemoto ndiyinakekele imoto yam, ndenze sure into yoba namaviri am arayithi, ii-brakes zirayithi, imoto icocekile. Ndawujonga ixesha ngoku tata u-HOD, ndijonge nendlu, asiphelelanga ncam and abantu sebediniwe. Unyanisile umama, ingathi abantu sebejonge emnyango. Bendizawuma nokucela into okokubana asingekhe mhlawumbi sikhe sicele apha kwi-department amalungu la e-LOC akhaphinda adibane nathi sizame ukufaka iipisi zenyama kule document. Mhlawumbi loo nto ingasithatha usuku olunye, then kuzokwazi ukhompayilwa ke ngoku iripoti eyiyo ezawuthetha ncakasane nezinto ezi zasephondweni. Ndizawucela kananjalo into okokubana laa trip yaseKapa siyayicela ngoba sinomdla walaa nto yenzeka kwelaa cala. Mhlawumbi sawufumana nezinye izinto zokuyiphucula ikwazi ulungelana nathi ncakasane. Enkosi. Ake ndafunda enye into tata unobhala. Kuhanjiswa isosari le yesibane, sasike sanikela komnye ubawo uba mayibe nguye ogqithisa le sosari. Yanda yangathi iqala phantsi ngoku le nkonzo yesikolo. Ndisentweni ethi ndicinga ubana sifikile apho besiya khona. Ndinendawo ethi ke intlanganiso mhlawumbi kulo mgca wokugqibela kaSihlalo nam ndinalo proposal ethi la LOC mos yenziwa zii-officials kukho ne-industry pha.
nike niyithathe le document. I think ndenze into right le ithi masingayinikwa le document iphelele apha. Because nje bandihleli apha ndimamele nje ndithi ngaphakathi, hey, we missed an opportunity kule nto ye-commissions. Because mhlawumbi phaa kweze commissions kulapho besawuvenda out zonke ezi zinto zizii-challenges ze-industry. But ke andikaboni into izisikhwasilima ngoba kuthandele lirhotlo uba mayihambe ngolu hlobo. So bendizawuthi ke isicelo sam, now that I think amaxesha asityile towards the national lirhutla, the LOC together with those representatives the industry niphinde nihlale uthi ke wena sihlalo it may take you a day. I think that's fine. But my proposal would be you need to structure yourselves, because eyona nto ifunekayo yile nto ithi if masithi ndenza umzekelo e-hailing is a problem for the industry, ithi industry makwenzeke ntoni. Once we have that, in terms of izinto ziyi-4 besisithi zi-discussion documents, where do you fit that in those things? And then that becomes a recommendation going to i-national lirhutla. The same as empowerment. Ubana sithi to empower the industry, this is how you see this thing going forward. Ifaka apha phantsi ko-empowerment. If usithi ukuze kubekho zathini unity, and umuntu xa qala uthetha nge-unity, you start talking about le nto ifuna isobana makude kuyoliwa nabantu abathatha abantu emacaleni kwendlela njalo njalo. Xa sisithi laa nto ingaphela njani, that becomes a recommendation engena under that item. Ndenza nje imizekelo embalwa kule le nto ndimameleyo, because I think na simisishile afuna uphosisa la opportunity ye-commissions bizasincedisa to really package le nto kakuhle, ibe ne-structure esithi kwezi points sizilantukayo sizanazo ngoku, this is how we see this thing going forward as a recommendation, so that xa kuyo kwi-national lirhutla sithi rhulumente, mhlawumbi kutsho i-industry, rhulumente, if you're looking at all these modes of transport, ukuze singalwi, nazi position yethu as the Eastern Cape. Ndicinga zezo zinto. Yabona ke le nto ehlaluzana ye-public versus i-private company and all that. Kum i-proposal that you can put under empowerment. How do you empower onoteksi? How do you empower? If you feel to empower them, you need to have a certain entity ezakwazi ulawula i-affairs the taxi industry. Then that becomes your proposal eya kwi-national lirhutla. So I do think masilenze la thuba chairperson we LOC, that committee goes back and refine this thing and come with clear proposals or clear recommendations. I think as a discussions zasekuseni or zakusasa, we're trying to say these are the issues as koyo
in the industry. These are the things we know. These are the things ezingumqobo for the industry bayingayi phambili. But the fact of the matter yoba xa sisiya kwi-National Lekgotla sizafika phaa mhlawumbi isithi Western Cape thina sesaprogressa kuloo nto leyo sesinje ngoku. But thina sibe singena position ethi sifuna uba lapha kule ndawo. So I'm saying I think iyayifuna nje a refinement, beefing up ohlobo umabhiji ayithetha ngalo, a document or i-proposals ezi. And then sivane ke ngento ethi iyaba yinto that someone or the team will put there ngale mini yelaa. I don't think saphinda sibe nalo ixesha loba siphinde sizohlala ngolu hlobo. But ibibalulekile le nto siyive le nto ilapha kule document so that sizohlaba amadlala kuyo. So I think ngoku siyayiva le nto but inayo nesense yongathi izafuna usibuyisela umva. Kanti asifuna ubuya mva ngoku sifuna uya phambili. Ndicinga ke ba yi-way forward leyo endiza nayo. Endicela ubana la team very soon idibane. I think even the national team will sort of guide them going forward. There is something on the table, but it just needs ukulungiswa nje kakuhle ubani ifanele i-National Lekgotla. Ngokwe program yethu ke sigqibile. Tata uMakhambi ungeza uzokwenza ke amazwi ombulelo emveni koko unike utata uBishop Ngcono uba asivalele ngomthandazo. Mandizibulisele nam ngale njikalanga. Ndiqale ubulisa kumphathiswa u-MEC. Ndizokwenza nje umbulelo. Ndifuna ubulela okokuqala u-Deputy Minister in absentia. Ndibulele u-MEC owethu osiseyivele langa namhlanje. Ndibulele i-leadership ye-National Task Team otata uVenkile nabantu ahamba nabo. Ndibulele i-leadership kaSandako ne-regions ngokubanzi o-president bonke abakhona apha abalenze ilanga la impumelelo. Ndibulele i-officials ezilapha ne-stakeholders ebesizinvayithile bamazize, especially uTransnet ebelapha, uSalga, u-MMC wase-Nelson Mandela. Ndibulele futhi i-organizing team ebesi-organizela lo msebenzi wanamhlanje ukuba ibe impumelelo. Utata uNgcono naye ndizambulela uBishop etsho uthi usiphethele ngobuchule lo msebenzi wanamhlanje. Siyakubulela nawe wonke torho umuntu oparticipatileyo apha ndiyambulela. Sisizawuqhubeka ke njengoba kuthiwa sawuphinde sidibane. I think ne-National Task Team isezaba nathi. Ndenza nje umbulelo ongazenzisiyo nangamso. Enkosi. Thanks.
Nkosi masithandaze. Thixo ise uThixo nyana, Thixo moya ingcwele, siyabulela Thixo wethu bakude kwalapha wena unathi. UnguThixo nenceba engazange iphele. Thixo wethu hamba nathi xa siphuma kuyo le ndawo. Uhambe phambi kwethu ube semavilini enqwelo esihamba ngazo. Nceda sikhusele kwiingozi zendlela. Angiyosifikisa emakhayeni ethu singahlangananga nangozi. Thixo wethu siyakuthandaza besawuyaphi na xa singena uza kuwe. Likuwe ithendelo bomu. Sikelela le department yakwa-transport. Sikelele inkokheli zayo ingakumbi umphathiswa. Thixo wethu. Sikelele i-transport industry iphela. Ibanabo Thixo wethu bagcine. Siza kuwe sisazi ba unguThixo. Yonke into isesandleni sakho. Sikhokeleke ngamandla akho nangomoya wakho oyingcwele. Umoya wobulumko, umoya Thixo wethu obunye nothando. Siyakuthandaza ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Ufefe lwenkosi yethu Yesu Kristu, uthando lukaThixo nobudlelwane bomoya oyingcwele mabuhlale nathi sonke kususela ngoku kude kube ngunaphakade. Amen. Enkosi kakhulu nihambe kakuhle nilunga apha ezindleni phephe.
Botani Mzonzundu, Botani Mzikaphalo, senamkela ke nakwesi sigaba sokugqibela salapha ke kule Provincial Taxi Lekgotla ebibanjwe apha East London ICC. Ivaliwe ke yaqukunjelwa ngokusesikweni ngomthandazo ngumfundisi ebethe wavula uBishop uGono efikelela ke esiphelweni eyalapha kweli iphondo leMpuma Kapa. Apha ke sinaye umama ukhuselwa Yonto Ranki ebekhe wabanjwe ekuqaleni ezama ukuthi thakanca into bana eyona njongo yoba babambe le taxi Lekgotla. So samamkela ke sive kuye into bana ingaba ezi objectives bebethe bazi outline bazi achievile na injongo yokuba kube kanti namhlanje kudityenwe apha. Molo mem. Molo mem. Kunjani? Hayi sisaphila kunjani kubo? Kuhle. Ingaba i-objectives zonke ebenithe nabe kanti niya chancatha phezu kwazo nizi achievile? Ndingatsho lozo kuba sizi-achievile. You'll remember that we did say that this is about forming a basis or creating a foundation for the industry and other interested parties to start discussing the issues that Uhulumende has identified as key in terms of improving how the taxi industry operates in South Africa. So it is not necessarily the end of the discussions, even if within the province itself. We have, as part of concluding today's program, agreed that the local organizing committee, which is mainly the officials from the Department of Transport, as well as a couple of people that have been identified by the industry, must continue with the conversation and make sure that we finalize the document or the recommendations that the province will be taking to the National Taxi Lekgotla. So that work will be happening in the next couple of days, because by the end of next week we should be ready to go to the National Taxi Lekgotla with a complete document that kind of depicts what the industry in the Eastern Cape would like to see going forward. Enkosi kakhulu uniphendule ke kuba bendizawubuza into bana now that kungayiwanga phaya kweze breakaway sessions apho bekuzawudiscusswa eza pillars ke if I may put it okanye eza key points zine, so ithetha ukuthi ke le commission ibekelwe bucala izawuchancatha phezu kwazo ukwenzela uba iye ne-document uyoyipresenta kwa-national nge-month end. Yes, kuza kwenzeka njalo. You remember ubana part of what we said the province must discuss and agree on is what is it exactly that we need to do in terms of perhaps bringing in some reforms in the area of regulations, especially regulations with respect to the taxi industry itself. There are areas that have been identified as problematic. Some of those have to do with the issuing of operating licenses and how government would kind of either incorporate or regulate much better the space that is being occupied by your e-hailing services. So those are some of the things that they need to be looked at. What is it exactly as a province that we are bringing to the table and saying that government must look at a national level with respect to issues of professionalization, how and what are the key things, what shape and form must the taxi industry then take for it to be better or to be professionalized, as well as what are the key things that they need to be doing to make sure that they are able to sustain themselves beyond transporting me and you to and from our destinations. So those are some of the things that we need to tighten up and make sure that we have clear recommendations that are going to the National Taxi Lekgotla. Part of izinto esisikhuselwa bezikhe zamentionwa apha kusesinye isithethe emva kuba kuphakame uMr Dinte osuka phaa kwelaa candelo le taxi registration permits, mhlawumbi ungangasondeli incam kule nto ngoba bethena ngomasipala esithi are not capacitated enough to deal with operating licenses. As a result, iphondo leMpuma Kapa kwelo cala liyabethwa yiNtshona Kapa, which is the Western Cape model, and further suggested that mhlawumbi ungafuneka uba ikhe kujongwe uba kunawukotshwa nto ithile na kwiphondo kwimodel esetyenziswa yi-Western Cape. Into enjalo ingaconsiderishwa. I think government is open to anything that would, at the end of the day, see the industry improving
for example, or the key thing that we exist for as the Department of Transport is to make sure that we provide a safe, a reliable, and as well as an efficient transport service. So anything that contributes towards us achieving that value or that vision we will be open to it. But in terms of then the issues of operating licenses, I think what we need to be seeing much more is participation of municipalities, because the way that the law has been crafted is such that, yes, the Department of Transport at the provincial level has a responsibility to issue the operating licenses. However, the municipalities where then the service will be rendered at must then concur or approve that there be additional taxis that are allowed to operate in that space. But what has been a challenge currently has been the fact that we're seeing more and more that municipalities are not taking that responsibility, and that responsibility has to do with the plans. What is it that is happening in this municipal space? Do we have a need in the first place for additional taxis to be operating there, so that we do not find a situation where i-operators zethu zikrutha-kruthana ngemthamo omncinci wabakhweli. So those are some of the considerations that need to be put in place, and it's only the municipalities, fortunately, that have that responsibility. So it's a space that we understand that we are challenged at, and we need to be further improving. And by the way, I think the MEC, one of the things that she was saying is that even if it means, remember that part of what we need to be discussing, or that government needs to be looking at, is how we then better regulate the space of taxi industry. And what she was saying to the stakeholders inside is that in the event that government needs to relook at the law and how that whole process is currently being managed, then the province needs to be clear on that, and we put forward our thinking in terms of how it should be managed going forward. So lilonke ungathi nje kube impumelelo namhlanje ukudibana kwe taxi industry imbombo zona zephondo namhlanje. Kube impumelelo kakhulu, especially that all the associations from the lower level up to the mother body, as well as the council, which is Usantako at the provincial level, were participating fully in the discussion. So we're very happy with the work that we were able to do today, and we are hoping that indeed in the next couple of days we will finalize the provincial recommendations such that we are ready for the national taxi lekgotla come next week. Ndiyaqonda ngumuntu oxakekileyo kakhulu mama Uranki, kodwa ke andikwazi nje uba ndikuyeke ndingakhange ndikunyathele ke kwinto obisanda ke u-MEC walapha ke e-transport kwiphondo leMpuma Kapa, umama oweziwe Tikana Gxothiwe, apho beku-launch of Friday accident free Fridays qala kwenyanga, kuba siyazi uba inyanga ka-Oktoba inyanga yezothutho. Ingaba mhlawumbi noko kwaba Friday ever since nithe nayilauncha loo nto nokukhona umahluko? I know ngu-level 1 abantu are excited uba bakwazi uhamba behle benyuka and becross amaphondo njalo njalo. Ingaba mhlawumbi elo phulo lihamba njani? Lisahamba kakuhle for now, but we would like to still call on our motorists, or everyone who's using our roads, that they take extra care on the roads. We have experienced the last couple of weeks very wet weekends, and those have complicated our situation much more. But what we're saying, and what perhaps we must take note of as road users from across the province, is that whenever you're using the road, the fact that it is 120 speed of that portion of the road does not mean that you must drive at 120 all the time. Sometimes the conditions are such that you must then slow down or lower your speed at a time. So we need to really look into that, or be much more aware and alert of the conditions when we are driving or when we are using the road, as well as us as pedestrians. We also need to take responsibility and make sure that we are visible all the time, and that's one of the ways that we can achieve reducing the number of people that are dying on our roads, and it will ensure that government is able to take some of the resources that are put
towards assisting people that are getting into accidents on our roads, and we redirect those funds into some other critical Yes. areas within government that require funding, and that would ensure that government is able to bring some services to communities. So we're continuing with that call, and we will do so until we are able to have said that we have reduced significantly the number of accidents that we see on our roads. Imasibulele kakhulu ngakumbi ke mphulaphuli ngoba uyazivela kuzawuyiwa kwi-festive season ngoku sephelile October sisambali nguNovember kuya kwi-festive season kuzawuphinda kuphithizele so kuhlatywa ke ikhwelo ke lityala mawethu masizame ukuobserva i-following distance social distancing esiyenzayo masenze ke ne-following distance apha ke ezimotweni Mrs Khuselwa Yonto Rantyi lowo othethela ke iphondo ngokwalomzuzu le phondo leMpuma Kapa phaya kwisebe lezothutho masibulele kakhulu ngexesha kodwa ke ndiyafuna nje into yobana phambi kokuba ndikuyeke ukhe nje amazwi akhe okugqibela kubaphulaphuli ekhaya kubahlali bonke kubahambi ngeenyawo ababonakala bengabanye abagilwayo kakhulu abanye abantu bayawela kwi-freeway abanye abantu abawela kwindawo engeyo pedestrian crossing ndingakumbi kwidolophu yethu yaseMonti apho umuntu umqhubi wemoto wesithuthi ingathi yena kakhambe ngenyawo kangangesivinini ahamba ngaso. I think kubalulekile into yobana sonke sithathe ingqalelo sazi ukuthi ukwehla kwengozi ezindleleni sethu is just a matter of a split second, and yiyo loo nto kufuneka into yoba ngawonke amaxesha sibe kanti si-alert. And additionally to that, Loza, is the fact that ngoku siphila kwixesha apho sinayo ne-COVID-19, Yes. and we still require people to really take care of themselves, to be responsible, make sure that you wear your mask whenever you're going to be using public transport. That is not only to safeguard yourself, but also your family and other people that are using the vehicle that you would be getting into. And we're also calling on our people that whenever they are seeing either obstructions on our roads or they have issues that they would like to raise with the department, you feel free to contact us. Our toll-free number is 0800 644 644, and our call center is open every day from 6 a.m. until 2200 hours at night. So we really want people to contact us, engage with us on every issue that we are dealing with as a Department of Transport. Okay. Ungasiphindelela nje la number kwakhona. The number is 0800 644 644, and we are open from 6 a.m. until 2200 hours on a daily basis. All right, masibulele kakhulu ke sisi ngexesha lakho ngethemba lento bana xa senibuya kwa-national nikubuywa sizakhe siphinde ke ngoku nisibize nithi nantsi idocument ngokwekuphunyelwayo, because I believe kuqokelelwa zonke ezi documents zala maphondo ngohlukeneyo kuzokhutshwa idocument eyi-1 ezawuba ngumkhombandlela ekuseni ezothutho okanye i-taxi industry kwinqanaba eliphambili. Masibulele kakhulu ngexesha lakho. Ndiyabulela nam. Enkosi. All right, mphulaphuli ngoku sishwankathela ke usasazo ngqo besilibambe apha East London ICC kanye ke sijonge emanzini apha kwidolophu yaseMonti njengoba usazi bekubanjwe khona ke i-Eastern Cape Provincial Taxi Lekgotla apho ke bekhona ke umama ongusekela mphathiswa phaya kwa-national umama ebelapha esenzela ke intetho umama uMagadzi yena ke ephuma ke njengoba senditshilo phaya ke kwaNdlunkulu engahambi yedwa ke ehamba naye ke MEC for Transport walapha ke ephondweni Mamutikana gqithiwe kunye ke nabo bonke asebenza nabo kunye ke nezinye stakeholders ezifana notaxi njalo njalo njengoba setshiwile ke ukuba bezimelwe kodwa zonke and kube impumelelo ayibanga lilize ukuba babe lapha namhlanje. Masathe ke lithuba ke mphulaphuli wena mntu umameleyo phaa ku-www.keithngesi.com ku-Keith Ngesi Digital TV naphaa ku-YouTube. Siyabulela kakhulu ukuba ube kanti uye wahlala nathi ngokoko kuqalile ke lo msitho sifikelele esiphelweni ke nakulena yanamhlanje. Igama lam ndinguNolo wakwavitsha umzukulwana katamkhulu Machule, Babes Radio, Babes Wireless Babes kanomathoto. Masidibane ngomso kwi-social crossover between 6 and 9 phaya ke kwi-app yakho ku-www.keithngesi.radio.com. Enkosi kakhulu ube nobusuku obumnandi.
you.